Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Morgens Jakob von Infracta und ich bin in the Blackwell Epiphany, und da spricht man tatsächlich im Englischen so aus, die Epiphanie, die Offenbarung Jesu Christi. Also zumindest in dem Zusammenhang hört man das Wort heutzutage eigentlich nur noch. Ja. Eigentlich ausschließlich. Häufiger, glaube ich, auch im Dreikönigsfest irgendwie im Zusammenhang. Ich kenne mich da nicht so wirklich gut aus, weil ich ein tiefgläubiger Atheist bin. Ich kenne mich halt mit verschiedenen Theologien, Religionen einfach aus, weil wenn mich jemand fragt, warum ich Atheist bin, muss ich das ja begründen können. So, also, alles, was ich bis jetzt über dieses Spiel weiß, ist, dass es wohl zu einer Reihe gehört. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich habe diese Reihe noch nie voll gespielt. Ja, aber ist ja auch völlig okay. Fürs Infracta GamesArchiv bin ich jetzt hier, ja, für euch, für die Mission. Und ich weiß, dass dieses Spiel eine ganz seltsame Auflösung hat, die ich leider in den Optionen nicht ändern kann, weil die Optionen leider keinerlei Zugriff auf die Grafikeinstellungen bieten. Ich habe jetzt Audio mal ganz kurz ausgemacht, weil der dudelt so, ja, so noir, Deprim, melancholisches Gedudel. Das können wir ja ganz gern ruhig von mir aus gleich wieder anmachen für das Spiel, weil bei so Spielen traditionell auch ganz gern mal die, falls da Video oder sowas ist, ja, dass es darüber läuft. Ich weiß ja nicht genau, was das für ein Spiel ist, aber es sieht für mich ehrlich gesagt nach einem Adventure aus. Oder ein Wimmelbildspiel, wobei das ja auch ein Adventure ist, bloß halt ein Subgenre. So, dann machen wir mal das Gedudel ein bisschen an. Ja, jetzt wisst ihr, was ich meine, oder? Fahrschulmusik. Also das ist schon gerade ziemlich übelst pixelig. So, okay, es ist ein Point-and-Click-Adventure. Kann ich von hier aus auf die Option zugreifen? Also wenn ich Escape drücke, zumindest schon mal nicht. Ah, hier oben, Options. Da machen wir nicht Audio mal ein bisschen lauter, weil man hört überhaupt nichts. Oder das hat was mit Voice zu tun. So, offensichtlich ist das da ein Geist und wir haben ein Point-and-Click-Adventure. Das aber heutzutage gespielt, wenn ich das sehe, mit Autos und Handys. I have a question, Joey. What is it? Cold, wet, and tired. Just another day in the office, I guess. The hours might be terrible, but look at all the interesting people you meet. Well, former people anyway. This building isn't exactly solid, but that door sure is. You know, one of these days you'll remember that a door isn't the obstacle it used to be. Locked, of course. All right, I'm going in. Try and stay warm. I'll do my best. Das ist natürlich ein schicker Modus. Hello? Anybody there? Anything? Not yet. Let me look around a bit. I'll get back to you. Das ist natürlich sehr schick. Man kann, da stehen Geist mit der mit einem, also man kann hin her switchen zwischen der Lebenden und dem Toten. Der Tote kann wahrscheinlich interagieren mit Gegenständen, aber er kann dafür in verschlossene Räume und so rein. Das ist natürlich sehr cool. Es ist auf jeden Fall scheinbar ein Noir-Spiel, ja? Also diese Detektivspiele, die ein bisschen melancholisches Flair haben und so ein bisschen
Ja, hier der klassische Humphrey Bogart Detektivfilm halt, das sind halt so. There's a reason why I keep my hands in my pockets. There's less disappointment that way. Seen one dilapidated elevator shaft, seen them all. Okay, also vom Humor her. If it's all the same, I'll use the door. I can't touch it, but it's not like I know anything about fuses anyway. Sieht aus wie ein Chunky-Treffpunkt. Hinterhof. I couldn't even begin to move it. If it's all the same, I'll use the front door. There's a reason why I keep my hands in my pockets. There's less disappointment that way. Du sollst doch gar nicht... What do you want me to do, scare it? Ja, erschreckt es bitte. Even if I could, I wouldn't want to. Also der Humor gefällt mir. Even dead, I wouldn't want to risk putting my hand in there. Okay. Hey, I'm back. Find anything that can get me inside? Working on it. Must I define intangible? Boy, if I could touch it, that would sure be great. Boy, if I could touch... Nope, we got a job to do here first. The tie only works on spooks. I'm not just gonna blow on everything I... Das finde ich ja schön, dass jeder sein eigenes Inventar hat, beziehungsweise er hat besondere Fähigkeiten. Oh, I wish. But I have a job to do here first. That's way too heavy to lift, not to mention illegal. It's just full of old trash, nothing useful. Even if I could reach it, what would I do with it? We can't leave yet. Not until we've investigated first. Okay, also sie sollte auf jeden Fall rein. Gut, dann geht Going in again. Uh-huh. okay. Irgendeine Möglichkeit muss es für ihn ja geben. I'm not just gonna blow on everything I... The tie only... The tie... The tie... The tie... Ja, Alter, aber irgendeine Möglichkeit müssen wir ja haben. Irgendwas sollst du ja machen. The tie... The tie... An old rotting wooden board. There's a reason why I keep... There's a reason... I'm not just gonna... I'm not... Du bist so nützlich wie ein Eunurenpuff, mein Freund. I could... Huh? Hello? Ah, Hey, get back here! Ah, I can't make it any further. I'm too far from Red. If I want to get up there, I need to get her closer. was? Schwätz nicht rum, geh zu dem anderen Geist. I'm too far from Red. If I... I'll leave toilet searching to the living. I can't just go floating off into the skyline. I'm stuck here. Dark, cramped. Yep, it's an elevator shaft, all right.
Bruchbude. I'm too far from Red. If I want to get up there, I need to get her closer. I'm not... Bunch of junk fell here when the floor above collapsed. Looks like a box of old electrical junk. Jesus, what's holding this dump together? Rubber cement? Bunch of... Can't do much with that except read it. Looks like a wrecking ball hit it. Come to think of it, that's probably what happened. Ja, da wurde mit dem Abriss begonnen. Sorry fürs Husten. Ich habe mich gerade, hat gerade ein Haar irgendwie in den Hals bekommen. Was glaube ich das hingekriegt habe. Also er kann nicht da hoch. To the third floor. It's covered. Tja. Ist wirklich nützlich bist du ja nicht, gell? The view's pretty nice, but it's a shame about the rest of the place. This side of the newspaper just... I can't touch it. What do you want me to do? An empty bottle. Looks like it used to be full of cheap booze. Also letztlich ist das ja immer so typisch bei diesem Point-and-Click. Man versucht alle möglichen Dinge zu finden, die man anklicken kann, und dann versucht man irgendwas damit zu machen, weil auf den ersten Blick jetzt wirklich klar ist, was man überhaupt machen soll, beziehungsweise wie man es hinkriegen soll. Also wir haben immer noch das Hauptproblem, wir müssen die Tür aufkriegen, dass die andere Nase da rein kann. Wobei das natürlich eine coole Grundstory ist, wenn man ermittelt und man hat als Partner einen Geist, der ihm halt mit den Geistern anderer Tote reden kann. Also zumindest theoretisch, wenn sie dort bleiben mit abhauen. It's the way back outside. Well, we definitely got a spook. We do? A woman. Only got a brief look at her before she buzzed off. Why didn't you go after her? She's too far away. We need to get you inside to bring her within range. Fine, let's hurry then. It's freezing out here. Oh, toll. Ja, er hat jetzt berichtet, aber wir sind jetzt immer noch nicht weiter. Locked, of course. The door isn't in terribly good shape, but it's solid enough to keep me out. That's way too heavy to lift. It's a fire hydrant. Schon keine Lust mehr. Also das Spiel an sich finde ich zwar richtig coole Idee, aber das ist halt immer so dieses... It's a solid enough door, assuming you care about things like that. I'm gonna take another look around, see if we can get you in. Right, I'll be here. Must I define... Ah, okay. Was sind denn Treppenstufen? Nee, sie sind ja nicht mehr so viele.
Bunch of junk. I couldn't even... Gee, I can't touch... Keeping busy out here? Sure, I'm making snow angels. I'm joking. Yeah, I guessed that. Wo sind Stairs? Vor allem, er kann ja nichts greifen. I'm going in again. Den Schlüssel zurücklassen und man soll jetzt an den Treppen prüfen. Beziehungsweise in den Stufen. Ja. Bunch of... I couldn't even... It's a buck. Don't know what I guess they're... Jesus. Wir sind doch auch keine. That door's due for the scrapyard. Can't do a... I'm not just... Full of food wrappers. I'm not just... That thing is... Also das ist die eigentlich Treppe, die ich kenne hier. Das, also muss man irgendwas hier machen können. I'm not... The tie only worked. Ja, aber ich brauche... Man könnte ja sagen, es ist der Spuk, der Geist von der Treppe. Also ich komme echt gerade nicht weiter. Nervt mich gerade so ein bisschen. Also ich würde sagen, ich setze jetzt mal einen Cut und ich gucke jetzt echt einfach total primitiv mal, Google ist my friend, ja. Ich gucke einfach mal, was ich hier machen soll. Ja, weil an sich finde ich das eine echt schicke Idee mit dem Geist. Auf jeden Fall interessant genug, dass es das so ein Adventure ist, wo ich mir sage, oh ja, das schaue ich mir mal an. Aber im Moment komme ich halt einfach nicht weiter allein. Ja, manchmal muss man sich der Sache auch einfach mal einstehen, wenn man allein nicht weiterkommt, weil man vielleicht nicht die richtige Stelle findet auf Anhieb oder sieht. Oder vielleicht zu kompliziert sieht. Das kann ich auch immer sein. Weiß ich nicht. Also im Moment komme ich nicht weiter, deshalb setze ich einen Cut. Ich komme wieder. Bis dahin, ich wünsche euch was. Macht's gut. Tschüss.